Hallo allerleukste mensen, ik ben de Debbie en we gaan er eindelijk achter komen waarom Susan bloemen haat. Ik heb achter me een hele leuke chippedippert. We gaan even drinken pakken. Geen idee waarom ik niet het eerste drinken gepakt heb, maar het is wat het is. I used to like flowers, you know, like everyone else, or even more. There was this guy. I should have told him from the start I wasn't interested. But I didn't. Maybe I was interested. In a way, probably. Flattered would be a better word. It was 10 years ago. I can hardly even remember him now. He did that thing every week, because he knew Eric was at work, and I was in the flat, alone. So, every Friday night, I'd get flowers delivered by a courier. Who's Eric? Your partner? My husband. He was a taxi driver, worked every weekend, and I was still on maternity leave. Zoe, our little daughter, was only 6 months old at the time. Well, 5 months and 28 days exactly. She would be 11 now. Anyway, that one Friday evening's courier had delivered a big bouquet of the most beautiful lilies. Usually, I would have thrown them away, but I really liked them, somehow. They were extraordinary, absolutely stunning, and looked very expensive. I stood there looking at them, mesmerized. I didn't even hear the phone ring at first, but then I heard it loud and clear, as if I'd woken up from a strange dream, and I knew it was him calling. Zo, dat is beter. Dus bent waar we naar de flashback overstappen. Wat interessant. Kijk hoe mooi ze eruit ziet. Kijk dat dan. Kijk, zie je zo gaat staan, is precies die foto van Hal net. Super vet. Zo een van de bloemen, dat is super gaaf. I really want to answer that phone first. Nee, Susan, dat wil je niet, maar oké. Do you like the flowers? Oh, hij klinkt wel creepy. I asked you not to Ik send ga me gewoon keihard anything. afwijzen. Ik voel een klein beetje minder reden I om... couldn't resist. You're all I can think of lately. It kills me that I can't see you. I would give anything. I'd better stop here. You know very well how I feel about you. You're wasting your time and money. Ze is getrouwd, dus ja, Maybe I am, een beetje lullig als je niet but gewoon you duidelijk answered the aangeeft van hey, phone, didn't you? stop. You always do. Every Friday. You could have just let it ring. Nee, mag niet. Ik heb het You geprobeerd. picked up because you Zie je wanted toch? to talk to me. I know that. I'm not giving up so easily, Susan. You're a Wat stalker. vind jij ervan? I should call the police. I'm very badly in love with you, Susan. If that's a Je crime, bent niet verliefd, je bent geobsedeerd. then have them arrest me. En I een krap. won't even resist. Creep. Creepy creep. Oh, shut up. Just shut up, alright? Yeah, okay. I'm sorry, Susan. I got carried away. But please, just think about it. I have time. I'll wait. Listen, I have to go. It's getting late. Wait. Yeah? When I call you again next Friday, you will answer the phone, won't you? Nee. No. I'm sorry, but this is over. Goodbye and good luck. I guess I should do something about these flowers. I'd Weggooien. really like to keep them. Nope. But I don't want Eric to know I have a secret admirer. Is dat het enige probleem? Is het niet gewoon het feit dat je het niet moet accepteren? Van, als iemand gewoon meer van jou wil dan dat jij wil maar wederzijds wil geven, dan kun je gewoon beter gewoon al meteen zeggen: nee, dank je, hier zijn de bloemen terug. Maar ja, dus hij wil gewoon heel graag de bloemen, dus
Ze ruikt heel erg lekker. Het zijn de mooiste bloemen ooit. Echt, ze zijn, wauw, oh, die bloemen. Ja. En hij is echt gewoon een stalker. Want, ik weet dat je één dag ja zou zeggen. Dat notitie dingetje moet eraf, zegt ze. Nou, ik moet de bloemen gaan verstoppen. Niet bij de telefoon. Nee, niet in de woonkamer. Dat zul je niet wakker maken. Je ligt lekker te slapen in het bedje. Nou, in de woonkamer valt er veel op. Dan kan je je eigen slaapkamer. In ieder geval, ik probeer het elke keer te voorkomen, maar het verhaal staat natuurlijk al vast, dus er maakt het niet meer uit wat ik doe. Maar ik vind het zo zielig. Het is echt gewoon... Now I can tell Eric that Mandy had brought them for Zoe. It seems like a pretty innocent lie. I doubt he'll notice anyway. Ja, elke leugen is. I hope you're dreaming about something nice, my little star. Ik denk ook echt dat het meer Eric is... must have come home early. But zoals why? zich het herinnert. En de reden... Dat zou logisch zijn. Omdat je ook daarom die vage vlek hebt. Ze herinnert niet zich precies. En ze heeft ook heel een hoop emoties en gevoelens bij deze herinneringen die je op deze manier wel een beetje weergeven ziet. Maar je ziet het echt gewoon ook, volgens mij, voor een gedeelte wel zoals het nu is. Tenminste, ik denk dat dit is duidelijk een nachtkastje. Of een plankje. En je ziet gewoon de dozen. Dus ik weet niet precies wat de maker ermee denkt. Maar het lijkt mij alsof dit echt is zoals het zich herinnert. Vanuit dat je de tekst in de achtergrond ziet. Hè, maar dit is wat zij bij zich bedacht of bedenkt. Maar... Ja, hij komt in ieder geval thuis. You're back early. Ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad, schat. Is Fijn je weer te something zien. Yeah. Well, let's think about it for a minute. Nee. Is something wrong? Ik denk dat je Yes, boos bent. Susan, there is. Maar je ziet ook uit alsof je 12 bent. Didn't you dus- watch television? Listen to the radio? Didn't talk to anyone today? What happened? Oh God, not another plane crash. It wasn't as bad as that. But yeah, it was a fucking terrorist attack. Here on our doorstep. Would you believe that? Ja. So, it was a bomb. Yes, in a restaurant. There's chaos spreading all through the city. Everyone's panicking. The police and army are everywhere. Oké. But you don't even care, do you, Susan? Dat is niet eerlijk. I didn't watch the news. We had cartoons on all day. Voor jouw You dochter. should pay more attention Ja. to what's happening to this country, Susan. I could have died, and you wouldn't even know. Did you Echt get waar? hurt? Ik wil toch politieman zeggen. Uw man is dood, zeg je. The cab smashed quite badly. Nou ja, het was toch een klootzak. I was just there when it happened. There was smoke. Clouds of dust so thick you couldn't see a fucking thing. So I stop, and all of a sudden some van hits me from the back. I hear my passengers screaming and shouting, and there's blood on the rear window. And Ja, just het zal then best wel another eng zijn car als je drives het right meemaakt. into us, Ja. and we're all stuck in that mess. Nobody knows what's going on, but imagining this might just be the end of the world. It's the end of the world. But no, As we it was know some it. geezer with a bloody bomb. Ja. They closed all the main streets, in case there's more of them. What time was that? Around 7 p.m., I spent another 2 hours trying to get someone to tow the damn cab to the garage. Would you believe? Our insurance doesn't even cover this sort of thing. You should have called me. I did, 4 times. Ja, Suze. You didn't answer. I must have been... Yeah. You were busy with the baby. Every time it's the same old story. We've still got that Excusez-moi. wine in the fridge, haven't we? Nee. Get some glasses, Susan. Jij verdient I geen need wijn. a drink. Jij hebt geen drank nodig. How about get some glasses, please? Manieren. I'm really not in the mood for your nagging, okay? I've had a really bad day. But are you sure you don't want to take a shower first? Stinkt een uur in de wind. I just need a drink.
I can wash later. Nee. En dat is waarom jij een eikel bent. Nou, niet dat. Ik kom daar nog achter wat precies allemaal afspeelt. Oh shit. Ja. Are you gonna get that? Wie zou If het it's zijn? Jerry, tell him I'm not here. I don't want to talk to them tonight. Gary. Got it. Ik kan de telefoon opnemen, daar ben ik heel goed in. Hallo? Hello? Kip nuggets. It's me again. I'm sorry, but I had to hear your voice again. I love you, Susan. Oh, wat ben jij een viespeuk. Susan? Niet zegt geen uit, maar het klinkt gewoon smerig. Echt gewoon. Any Kan mij liggen, maar... I'm sorry, but he's not home. excuse me? He's at work, isn't he? He's not home yet, Jerry. Luister Why eens. don't you try again in the morning? He Ja? won't be back till late, right? Oké. Oké. Is that Jerry? Ja. I'm not here, just blow him off. Blow hem op. Susan, I'm so sorry. Should I hang up? Have you gone mad? This could have been a disaster. Ja, How was joh. I supposed to know? Where is he now? In the other room. I can't talk. Just wanted to say... Fuck off. Just wanted to say that you've let me down. I'd never forgive you, or myself, if he found out like this. He didn't. Ja, nou. I'll tell you one thing, lover. Yeah? What is it? Don't call me again. I won't answer it next Friday. Please, Susan. This could be the start of something beautiful. Something beautiful? Ja, Ben. You can't start something beautiful with lies and deceit. Bye. Als dat niet duidelijk is, is het ook niet meer. Gewoon. Niet dat Susan iets heeft aan haar huidige. Then the Wrong. arguing started. It slowly grew into something bigger, something horrible. Stupid remarks and old grudges mixed with alcohol turned into some sick exchange of pointless accusations. It wasn't the first time we argued, but it was the last. Just look at the state of this place. It's a mess. Listen, I know you're with Zoe all day, but it's not like she's still a little baby. She's 6 months already. You'll have to organize your day a bit better and get things done. If other women find time, why can't you? 6 maanden. Ja, nee, dan ze is echt al met haar studie bezig. En elk moment klaar om zichzelf te gaan wonen. Oh, wacht, nee. Het is een kind. Die moet ervoor gezorgd worden. Oh, dat vind ik echt zo irritant, het stukje. Want ik is van, ja, maar als jij het zo graag wil dat het schoon wordt, waarom help je dan niet mee? Maar ja, het is niet een echte situatie. Dus ik moet kalm blijven, Debbie. En hij is gewoon een eikel, dus... I'm done talking to you. Of course you are. That's what you always do, isn't it? You run out of arguments, you stop talking to me, then you lock yourself in the bathroom and fucking cry. I'm sick of repeating the same old thing over and over again. Then why won't you give me a break, for God's sake? You're acting like I've done something terrible. I don't even know what your problem is. Is there something you're not telling me, Eric? You'd know if you listened to me. But you never listen to me, do you? Not to a single word I've ever said. Right, here we go. Wat een manier om argumenten te It's beginnen. not you, it's the alcohol speaking. Yep. I shouldn't be taking any of this seriously. I know that tomorrow you'll be apologizing to me for it. It was just a couple of glasses and you had some too. I'm not drunk. Je I klinkt wish I niet was. nuchter. Maybe then I could laugh at this shitty life and not care so much. That's a good one. You really care so much, Eric. You should get a medal or something. I thought you said you weren't gonna talk to me no more. You are full of shit, Susan. Full Weet je, of shit. Meneer. Daar.
is de deur. Ga maar deur. Doei. Je bent echt gewoon... Don't be nasty. I'm doing all I can. Are you really? Okay, doing all you can. You obviously care about your husband. Coming home after a hard day's work, he's gonna be hungry. But wait, where's his dinner? Oh, let me guess. You didn't make it because you were too busy changing nappies and singing and playing and washing. Yeah, I think so. And I'm not going to feel guilty about it. If you'd spent more time with our daughter yourself, you'd know how important these things are. So pardon me, there's no dinner for a hard-working husband. From now on, he's gonna have to cook for himself. Because, you know what? The wife is working just as hard, and she's really tired of being treated this way. She better goed, get dus used to it, zichzelf because this is just the start. Ja. There's gonna be some changes around here. I'm fed up of being pushed around by you. I put the bread on our table, don't I? I'm the man in this family! I will make the rules, and I'll get the respect I deserve. I'm the man of this family. Gewoon, wat is jouw probleem? Serieus. Eerst is het van, ik ben vroeger thuis. Waarom weet je niet dat er iets gebeurd is? Nu is van, waarom staat eten niet klaar? Ja, omdat je vroeger thuis bent. En dus ik heb geen tijd gehad om te koken. En waarom ga je niet naar de supermarkt als je graag wil eten? Ik bedoel, zo moeilijk is dat niet. How can you talk to me like this? You're treating me like dirt. Didn't you forget something? I'm your wife. I'm the mother of your child. Doesn't that mean anything to you at all? A wife and a mother? Why don't you start acting like one? When was the last time you showed me that you care about me? All you ever talk about is the baby. I love her to bits, I swear I do. But I want to have a wife too. When was the last time you even kissed me? I'm not even talking about sex. I knew it. Is that what bothers you so much? Is it? Of course it fucking bothers me. Does it not bother you that we never have time for each other? Waarom maak jij dan geen We are tijd? new parents. It's always hard. All couples go through it. I heard. Well, fuck this. I heard different. Eric, you're drunk. Get off my case, all right? Look, I understand you've had a very bad day, but it's not my fault that the bomb had gone off and your car was damaged. I'd really like you to calm down now. I'm sure we can sort everything out. We always Yeah. do. Well, that's what you think. Yeah? And what do you think, Eric? What do I think? So it matters all of a sudden what I think. Well, I'll tell you. Sure. I think you're lazy, Susan. You do nothing all day, while I keep working my ass off to provide for this family. I think you're trying to shift the responsibility on me, like you always did. I think you use the baby as an excuse for everything. And I think you're an asshole. How dare you accuse me of such things? Zo Suzy. It only takes one look at the flat to see it's all true. Let me go. I have to check on Zoe. I left a window open in her room. She might be cold. That's right. Just walk away. That's all you do, Susan. Zo You dichtbij. can never finish anything. Zo dichtbij. If there's one thing I don't want to finish, it's this stupid conversation. Why not? Eric. Are you afraid that I actually might be right? Are you scared of facing the truth? I'm sure Zoe's fine. It's the hottest summer we've had in years. It'll be good for her to have some fresh air in there. Won't you agree? Te warm zijn is ook een ding. I guess. Fine. Never mind. Never mind. Why don't you look at yourself, you idiot? So I'm an idiot now, am I? You keep picking on me for nothing. No, this was coming, and you know it, Susan. If you're so unhappy with me, then what the fuck are you still doing here? Pack your bags and leave me alone.
You're throwing me out. This is my fucking flat! I worked my fucking ass off for 7 years to buy it! I'm not going anywhere! I haven't done anything wrong. Of course not! Because you're fucking perfect, aren't you? That's not what I said. Well, if you're so perfect, yeah? Then why are we here now? Fighting? This is all messed up. You're behaving like a 5-year-old? What the hell is wrong with you? You, Susan! You always knew which strings to pull. To tip me over the fucking edge! Stop it! Stop it, Susan. I've only just started. We should finally say to each other what we really think, right? We didn't even notice that outside the storm had started. I was so absorbed in that stupid fight that I forgot all about the open window. Anyway, and the flowers. Those fucking flowers. Right there, by her bed. She had some rare allergy to pollen, but we couldn't have known that. How were we supposed to know? It's rare. She started coughing and choking. Dat kan nooit goed zijn. The next time we saw her, when we found her, she was... After 2 days of what seemed like a narcotic dream, Eric had gone out and never came back again. Susan. They found him nearly a week later. He drank himself dead in the woods. Ja, hij verdient het wel hoor, I sorry nearly maar... didn't recognize him when I saw him in the morgue. It really was a hot summer. He looked bad. Miss Ashworth, En daarom heeft Thank zij een you for hekel telling aan me that. bloemen. now I understand. I understand why you're so sad all the time. What do you want from us? Are you deaf? Mitzi, let me handle this. Let's go right now, you moron. Mitzi! Leave her alone. Don't you dare! No! Take me instead! Wat dapper, Take Susan. me. Nou. Dat is in ieder geval Susan's verhaal. En we zijn op zich wel aardig weer in de buurt waar ik weer was gebleven. Dus. Ondertussen is gaan onweren wel lekker toepasselijk. Heel erg toepasselijk voor dit verhaal. Dus. If you hurt my friend, I will. And you. I will murder you. I will rip you apart. What? What's going on? Je bent vrij, You're Susan. letting me go? Just like that? Where's my friend? What have you done to her? Nou, daar komen we meteen achter. In ieder geval, ik heb het vermoeden dat heel misschien die vent met die bloemen de man is die zij net heeft afgewezen. Hij is misschien al een tijd met hem haar geobsedeerd geweest. En hij is van, als je met mij wil zijn, mag je er niemand zijn. Misschien heeft hij iets meegemaakt, want hij kan ook niet praten, dat ze misschien achterkomen. Ja, ik weet ook niet zeker, maar het zou wel uitleggen waarom hij bloemen meeneemt. Maar goed, laten we gewoon even heen lopen en kijken wat hij wil.
You Of hij wil sick gewoon... son of a bitch. What do Hij- you want me to do? I don't understand. Ze spreekt geen idioot. Oh, wat heb ik nou weer gezegd? Ik had ooit nog een keer problemen met mijn grote mond. Goed, zij herkent hem dus niet. Maar goed, ze gaf net al aan van... Hey, het is zo lang geleden, ik weet nauwelijks meer hoe het eruit zag. Dus het zou best kunnen zijn, dat als het hem is, dat... Als hij het is, dat ze hem niet herkent daarom. Dat het wel geleden is, maar... Ik weet niet of dit... Dit stukje is niet voor gevoelige kijkers. Dat je even gewaarschuwd bent. Mag wel een keer een likje verf gebruiken, de gebouwen. 1 kat, 2 kat, 3 mooie katjes. Oh. Oh, de berg. Oh, die bloed. Maar doodsige katten. Maar goed, ze zijn echt super fan van Susan. Oh. Voor mij kan er weinig misgaan, maar laten we gewoon snel handelen. Dankjewel, cats, voor jullie goede hulp. Ik ga. Mitch even een handje helpen. Want hij lijkt geen fijne positie. Met een touw in je nek. Stand still, Mitzi. I'm gonna be right back with a knife. And I'll cut you down, alright? Zo weet ik dat geluid eigenlijk. Ik ben benieuwd wie dat op gaat ruimen, want het ziet er niet heel erg jovië uit. There. Kijk uit met je start. Eating him. Ja, en misschien wel vaker eten geven, Susan. Don't look, Mitzi. Don't look. Leg hem uit aan de politie. Ja, er kwamen een paar straatkatten binnen en die aten hem levend op. Ja, kom jij maar even mee naar het bureau. Mrs. E? En dan een watje met jou te spreken. Dr. X heeft ook nog iets... oh, Dr. X is dood. Ja, dat kun je daar zo zeggen. Helen Road. Ja, dat is dus het terugkomende bordje. Dus dat is waar ze woont. Wat ook een duikval voor. Dat wordt ook precies dezelfde adres natuurlijk. Nummer 12. Dat is het appartement. Dus ik een ingang. Oh, mag ook een likje verf gebruiken. Ook binnen. Vergeet die AF Adam. Koop pot verf en ga je gang verven. We're really going to do it, Heel aren't we? belangrijk. Yes, Yep. Mitzi. You will finally get your closure. Maybe I will get mine too. Did you take that map with you? Yes. We can always refer to it if we get lost. I've lived in this building for many years. I won't get lost, Mitzi. 10 jaar. But it'd be a good idea to cross people off. Once we're sure it's not them, it might give us a clear picture of how far we've got. Goeie game mechanics uitleg. Right. Okay. Good luck, Mrs. A. Good luck. Je gaat heel met me meelopen. Waarom wensen ze me Mitzi. succes? Are you sure you're feeling up to it? This recent incident, it must have been pretty tough for you. Incident. Nou, No, I'm good. Never felt better, Mrs. A. Susan. Nee, maar Susan!
Ja, ik heb wel een missie in mijn pocket. Dat is waar de volgende aflevering die ik op heb genomen verder gaan. Ik zal het gewoon netjes op de goede plek zetten. Heel erg bedankt voor het kijken. Foutje, bedankt. Tot de volgende keer.